I think I am audible and visible also. Board clear হৈছে ন দেখা পাইছা সবে Okay, so today we'll start our class with a new chapter, right? So, and the chapter for today is Morphology of Flowering Plants. The first thing is morphology itself is a very big chapter. No? তাতে বহুত বেছি দীঘল আৰু বহুত বেছি contents আছে. Okay, according to the reduced syllabus, no, something is called as reduced syllabus. No, নতুন আজিকালি কিবা কিবি কৰি ৰাখে কোনবাই reduced বুলি কয় কোনবাই non reduced portion বুলি কয়. We are not concerned with the reduced portion or the portion that is wanted. We will study the entire chapter. আগে পিছে আমি যেনেকৈ study কৰো entire chapter. So we are going to study the entire chapter of morphology without omitting anything. Is the point clear? তোমালোকে পাব পাৰা যে this part is reduced, that part is reduced, roots খিনি নালাগে, stems খিনি নালাগে, but this sort of information could not be predicted, right? Exam of যিকোনো এটা বস্তু আহি যাব, then who would be responsible? So what we will do is we are going to read each and every word that is present in this chapter. Okay, talking about before starting the chapter, we have to have an idea the chapter to ase ki. What you need to study. First of all, as the words say, it is morphology of the flowering plants. And by the word morphology, what we understand? Morphology mane ki? Okay, we'll be talking about it. Yeah, it is the study of the exactly. It is the study of the external features of an organism, right? So, a chapter morphology related. At the very beginning of the chapter, morphology related কিছুমান informations পঢ়িম, right? প্ৰথমতে সেই information কিছুমান terms associated সেইবিলাক পঢ়িম, and later we will be discussing about each and every part of a plant body. Whenever we talk about a plant body, obviously it could be divided into two parts: the reproductive part and the vegetative part, right? Vegetative part বুলি ক'লে roots, stems, and leaves. These are the vegetative part. And if we talk about the reproductive parts, it's obviously the flower with the male and the female reproductive structure, etc., etc. Right? So, ইয়াতে আমি কি পঢ়িম? Generally, আমি anatomy to obviously নপঢ়িম. So, প্ৰত্যেকটো part of the plant details পঢ়িম. এটা প্ৰত্যেকটো part মানে what is the content of this chapter? We have to talk about roots, stems, leaves, different types of leaves, plants or leaves. Okay. After leaves, we have to talk about inflorescence, right? Flower, then fruit, then seed. A gutekita part to a plant or parts, no? So a gutekini ami seed or apart from that, the last part of the lesson will talk about certain angiospermic families, right? So jehetu ami morphology ki ho chapter 2 angiospermic plants or porot ekhane ki likha ase morphology of flowering plants, right? So last part of the chapter ami kisuman angiospermic families পঢ়িব লাগিব আৰু angiospermic families bilakor specific characteristics specific examples থাকিব. Together with that, something called as floral diagram or floral formula. So ekhiniye hol content. Neator paper খন যদি কোনোবাই চাইছা ন পৰহি neat হৈ গৈছে. So if suppose someone has gone through the paper, no, we will see that morphology পঢ়াও এবাৰ questions আহিছে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি কৰে কিবা এটা chapter omit কৰি দিয়ে পটককে নাহিবও পাৰে কিন্তু এবাৰ বহুত আহিছে floral formula পৰা বহুত questions আহিছে families পৰা বহুত questions আহিছে. So no doubt it is obviously a very important chapter. What is the negative part of this chapter? এইখিনিতো আমি কলো পঢ়িব লাগিব. Negative part কি যে এইটো লেসনত মুখস্থ কৰা বাহিৰে আৰু generally basic একো নাই. ঠিক আছে? It is full with examples and examples and examples and examples. সেইখিনি আমি মুখস্থ কৰিব লাগিব. Examples বিলাক প্ৰত্যেকটো heading or তলত যিবিলাক আমি examples দিম, you have to study the examples both that is present in your NCERT book and also in my notes, right? কাৰণ examples কি morphology পঢ়িব নোৱাৰা. প্ৰত্যেকটো বস্তুৰে আমি example oriented question আহে. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll start the class, and I think you all have already got the PDF. I already shared for PDF, paisa? Yes, ma'am. Ma'am, Yes, ma'am, hello, ma'am. Right? Hello, ma'am. Yeah? Yeah? Hello, ma'am. Okay. I can hear you. Sorry for interrupting, but apuni dia PDF to bahut khini visible hua nasil. Word bilak. It's visible one, eh? Yes, yes.
as we go on in the class, আমি সেইকেইটা পেজে আজি discuss কৰিম, as you go along, তুমি মোক সুধি থাকিবা কোনটো word visible হোৱা নাই, ঠিক আছে? নিশ্চয় 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 যদি হৈ যায়, we can do it in the class, or maybe যদি বহুত বেছিকে আছে, তেতিয়াহ'লে we can send you another PDF again, right? কিন্তু as we go on, most probably গোটেইকেইটা spelling clear হৈ যাব লাগে, okay? okay ma'am Okay, so let's start. Okay, so the chapter naam ki morphology. Morphology ki hoy, it is nothing but a branch of science that deals with the external structure of an organism. Ami sokure bahiror pora ji bostu khini dekha pao no, ukho kiman dekha, kiman dangor ne, hokot ne, ki ne. So sokure bahiror pora dekha pao, this everything includes under morphology. Adult plant buli kowa loge loge, the flowering plant বুলি কোৱাৰ লগে লগে, but as we have said, দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিব পাৰি ন, ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্ট আৰু ভেজিটেটিভ পাৰ্ট। সো আজি ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰো যে PDF ত এটা ডেফিনেশ্যনটো নাই, সো দুটা চোৱা। আৰু এটা কথা কি ক'ব বিচাৰিছো যে PDF খন যিটো দিছো তাৰ উপৰিও দুটামান পইণ্ট মাইট বি ইনক্লুডেড ইন দ্য ক্লাছ, ৰাইট? এক্সাক্ট যে PDF খনেই হ'ব, মেজৰিটি কেছত PDF ত যি আছে সেইখিনিয়ে আমি পঢ়াম, কিন্তু এটা দুটা পইণ্ট এক্সট্ৰা হ'ব পাৰে। সো ফৰ দ্যাট কেছ what you do is এখন এক্সট্ৰা sheet লৈ পেলাই যোনটো পইণ্ট PDF ত নাই মই কৈ দিম, you have to write it down. Is it clear? yes ma'am Yes, ma'am. Okay. So first আমি লিখিম morphology কি হয়। It is a branch of science which deals with the study of external structure বা feature যি লিখা of the plant. Next point, a flowering plant consists of an axis, a root system, and a shoot system. কিন্তু আমি জানো এডাল প্লান্ট বুলি ক'লে এডাল ফ্লৰেল এক্সিস বা এডাল প্লান্টৰ এক্সিস থাকে, ইমাজিনাৰী এক্সিস, আৰু এটা ৰুট সিস্টেম থাকে আৰু এটা শুট সিস্টেম থাকে। এডাল ফ্লাৱাৰিং প্লান্টৰ বা যিকোনো এডাল প্লান্টৰ ভেজিটেটিভ পাৰ্ট আৰু reproductive parts খিনি আমি জানিব লাগে। Whenever we talk about the vegetative parts, it is roots, leaves, branches, and whenever we talk about the reproductive part, we are concerned with the flowers, right? Flowers are লগত fruits, also buds, etc. Right? এইখিনি হ'ল basic general information about a flowering plant. Next, PDF খন ওলোৱা, we will be talking about classification of plants. এইখিনি লিখা হ'ল নেকি? Ma'am, last year all of us. yes ma'am Okay. If it's over, please tell me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So next, classification of plants. Please take out your PDF.
whenever we are talking about classification of plants, plant has been classified on the basis of many things, right? Okol eta type classification ami dekha na pao. Ketiaba ami on the basis of lifespan classify koru. Ketiaba on the basis of kebar flower korise once in a lifetime, ne always during their lifetime, or every year within their lifetime. So accordingly, ami various categories of plants bilak ami classify koribo paru. PDF কিন্তু first দিয়া আছে, so plants bilakok কিহৰ basis classify কৰিছে? তিনটা basis classify কৰিছে on the basis of habitat, nutrition and lifespan. The first is on the basis of habitat. Actually, okay, এই wordটো ভুল হৈ আছে দেই PDF ত habitat হ'ব নোৱাৰে, it is on the basis of habit, HABIT, it's not habitat. Habitat বুলি কোৱাৰ লগে লগে we are concerned with the area where they are present, no? এইটো নহয়, এইটো তোমালোকে ঠিক কৰি লোৱা, it is on the basis of habit. On the basis of habit, plants has been classified into three categories. Ki? Herbs, shrubs, or trees. So, morphology main contains যোৱাৰ আগতে এইখিনি আমি introductory point আমি জানিব লাগিব, এই terms বিলাক আমি জানিব লাগিব। So, plants বিলাকক কেনেকৈ classify কৰিছে? Herbs, shrubs, or trees. আৰু herbs, shrubs, trees, I think we have an idea. বুজি পাও নে নাপাও? Herbs, shrubs, trees. Trees বুলি ক'লে তো obviously we understand, no? যোনবিলাক আমি ডাঙৰ ডাঙৰ গছ দেখা পাইছো, সেইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? Trees. If you are talking about herbs and shrubs, যিটো এটা example of a herb or example of a shrub কোৱাচোন, যোনটো নেকি daily life ত দেখা পোৱা? Just give me an example of a herb. Herb মানে কি? It's a very small plant, right? As compared to a shrub. Example কোৱা? Ma'am, mint. Yeah, obviously that could be a herb. And if you're talking about shrub, bushy in structure, that is called a shrub. So yate kisone examples diya ase, herbs or examples, shrubs or examples diya ase. You know, one basic difference between a herb and a shrub, keneke ami identify korim? Obviously eta bostu jano je herb bilak okoman horu hoy, small in size, shrubs bilak comparatively tatke beshi dangor hoy, right? You know, one major difference is about the presence of a woody stem. Herbs bilakor কেতিয়াও তাহাঁতৰ stem to উদি নহয়, কিন্তু shrubs বিলাকত তাহাঁতৰ stem to উদি হয়। For example, herb বুলি ক'লে যিকোনো এটা we can talk about normal conditionত আমি যোনবিলাক শাক দেখি থাকো, maybe we are talking about spinach, right? So spinach is a herb. Rose plant is a shrub. এটা স্পিনাচ আৰু rose বা ধনিয়া বা coriander এইবিলাক কি হয়? এইবোৰ চব herbs হয়, তাহাঁতৰ stems বিলাক উদি নহয়। কিন্তু shrubs বুলি ক'লে যিকোনো shrub এডালৰ stem. Best example is rose plant এডাল চবেই দেখিছো, right? So rose plant এডালৰ stems বিলাক কি হয়? উদি and hard. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. Okay, so herb or shrub, I mean, you don't have to remember anything. Next, shrubs or China rose example diya ase, trees or to GP example পঢ়িব পাৰে, doesn't matter. China rose বুজি পাও no, it's hibiscus. Talking about herbs, no, herbs bilakok ako three types of classify korise: annual, biennial or perennial herbs. A annual, biennial or perennial, a term kita on the basis of what? On the basis of lifespan. If the plant has a lifespan of 1 year, that আমি কি বুলি কম? Annual. যদি of 2 years, তেতিয়াহলে biennial, more than 2 years is obviously a perennial plant. So annual herb or example, biennial herb or example, or perennial herb or example. A example kita important, so it's important we likhi thoi dia, question ahibo pare. Generally when we talk about perennial plants, no, perennial ot eniko lage je sob dangor dangor gos bilak perennial kihe kodai bosor ke bosor jiai thake, teniko nohoy, kisman herbs o perennial ase. Aru jihetu we generally don't think about herbs or perennial herbs, maximum question has been asked about any example of perennial herb. So example of a perennial herb kena dia ase no, point to sake tick korao ase, he bostutu important. Okay, annual ami buji palu, lifespan 1 year, biennial lifespan 2 year. Biennial aru eta point janibo lagibo, it is not written but you have to know. Whenever we are talking about a biennial plant, junto plantor dubosoria lifespan, tahatur ki hoy the first year to tahat vegetative থাকে, second year to tahator reproductive hoy. ঠিক আছে, এটা year complete vegetative hobo, eta year tahator reproductive hobo. First phase vegetative, second phase reproductive. Generally, for example,
এটা কি biennial যদি আমি example দিও ন carrot radish etc these are examples of biennial herbs right এটা biennial herbs বিলাক reproductive কেতিয়া আৰু vegetative কেতিয়া reproductive বুলি কেতিয়া কম পাম যেতিয়া আমি তাত flowers দেখা পাম এটা carrot plant এডালৰ আমি generally flowers চাবলৈ নাৰাখোৱে আমি root টো যেতিয়া হয় তাকে উঠাই পেলাই খাই পেলাও right যেতিয়ালৈকে root টো form কৰি আছে ধুনীয়াকে flowers হোৱা নাই তেতিয়ালৈকে আমি কি বুলি কম vegetative part আৰু যেতিয়া it starts flowering that it will be called as a reproductive part আমি কি মনত ৰাখিম biennial plant first year to vegetative or second year to reproductive part আৰু reproductive season generally তাহাঁতৰ কেতিয়া হ'ব during the winter condition এখানে ইতিহাস process radish of carrot of এইবিলাক বস্তু hello Yes, ma'am. Yes, ma'am. মাজতে কি হৈছে কানেকশন কাটি গৈছিল নি Yes, There is a yes. connection, yes, miss. হা এতিয়া বোৰ্ডখন দেখা পাইছা ন নাই ma'am, Yes, একো yes. অহা নাই। নাই একো লিখাও নাই কিন্তু এই বোৰ্ডখনটো দেখা পাইছে চাগে Ma'am, Yes, actually ma'am. মই Board খন দেখা পাইছো। ইয়াতে। দেখা পাইছে ন it's looking blurred because we did not write anything if I write something দেখা পাইছা নাই যদি লিখো এইটো দেখা পাইছা নাই Yes, Yes. Yes, ma'am. Please. okay okay I think that's okay কেতিয়াবা নেটৱৰ্ক ইছ্যু হৈ যায় okay so আমি কি কৈ আছিলো annual biennial আৰু perennial herbs তাৰ ভিতৰত perennial herbs ৰ questions বহুত আহিছে so perennial herbs ৰ example খিনি আমি জানি that was the first classification next classification is on the basis of nutrition adult plant of আমি on the basis of nutrition you can divide the plant adult plant either নিজৰ খোৱা বস্তু নিজে বনাব or it will take it from someone else if it prepares itself it is called as a autotroph আৰু যদি খোৱা বস্তু নিজে নবনাই photosynthetic নহয় বা বেলেগৰ পৰা খোৱা বস্তু লয় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কম heterotrophs কিছুমান কি autotrophs heterotrophs জানো ন Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Okay. Next, we go to the third classification on the basis of lifespan. Annual, biennial, perennial. We have already discussed annual, biennial, perennial. Perennial plants bilakor akko eta point dia ase. So, is of two types on the basis of flowering. Perennial plants bilake বা যোনবিলাক plant হয় সেই plant বিলাকে lifetime ত কেইবাৰ flowering কৰিছে on the basis of that there are two words monocarpic আৰু polycarpic question ki hai what is monocarpic what is polycarpic give an example of monocarpic plant give an example of a polycarpic plant monocarpic puli koa loge loge the best answer is bamboo gote life span of matra ebarhe flowering hobo that is what is called as monocarpic and if you talk about any plant for example the most common one mango plant or ki hoy prottek bochore flowers hoy right এই বছৰ হল নেক্সট বছৰ flowering কৰিব so প্ৰত্যেক বছৰে যদি কৰে তাক আমি কি কম polycarpic if it's once in the lifetime then it's called as monocarpic again example is important okay on the basis of nutrition plants has been classified into autotrophs and heterotrophs autotrophs hole to চিন্তাই নাই they will prepare their own food if you are talking about a heterotrophic plant তাহাতে plants নিজে খোৱা বস্তু নবনাই তো খোৱা বস্তু কৰ পৰা লব they will take it from someone else. So the question is, eta heterotrophic plant khwa bostu korpra pai. They will take the food from. No, another plant. Another plant. Actually, ami jete heterotrophs buli ko. Etia we will be talking about. So first to nije tahate nobonai. নিজে নবনাই যদি বেলেগৰ পৰা লয় এটা এই যে বেলেগ wordটো that word no either যে word called as host host
right নিজে খোৱা বস্তু যদি নবনাই কি বেলেগৰ পৰা ল'ব সেই বেলেগটোক আমি কি বুলি কৈছো host বুলি ক'ব পাৰো আৰু সেই hostটো so the plant would take the food either from a living host or it will take it from a dead host বুজি পাইছা Yes, ma'am. নিজে যেহেতু নবনাই so if it takes from a living host তেতিয়া হলে তাক আমি কি বুলি কম Saprophytic. if it takes from a living host Parasitic. ma'am. Parasitic. parasitic yeah and if it takes from a dead host it is called as saprophytic right so parasite saprophytes এইবিলাক words to আমি বুজি পাওঁ so heterotrophic plants has been classified under 5 categories the first one is parasites parasites ki the plant that will take the food from a living host they are called as parasites talking about parasites আকৌ দুটা category ভাগ কৰিছে total parasites আৰু semi parasites total parasites মানে কি যে এডাল প্ল্যান্টে ইডাল প্ল্যান্টৰ পৰা food nutrition water গোটেই বস্তুৰ কাৰণে যদি ডিপেন্ডেন্ট হয় তেতিয়া তাক আমি কি কম total parasite কিছুমান parasites এনেকুৱা আছে যোনে নেকি নিজৰ খোৱা নিজে বনাই কিন্তু they will take or they will depend on other plants for water and minerals is the point clear যদি food water minerals গোটেই গিটা লয় then it's total যদি food নলয় অকল water and minerals লয় তেতিয়া তাক আমি কি বুলি কম semi parasite or partial parasite clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, okay ma'am. now semi parasite has been divided into two categories example of a semi parasite hob ba total parasite hob duta category ase soson pdf khonot question keneke ahe give an example of a total stem parasite give an example of a total root parasite so hey kita words ami hey kita example pohim total stem parasite kuntu okol parasite pohile nohobo total stem na partial stem total root parasite na partial root parasite ei sarita example of uporde question ahe yakke extra aru question nahe right so that examples kine usorot important likhi thoi dia right total stem parasite kasputa bhi bahut bar question ahi jay yar upor right aru partial stem parasite discum orobanki and centellum ei sarita example ami monot rakhibole So that was about the parasite. Next is saprophytes. Saprophytes means the plant will take the food from a dead host. And whenever we talk about dead, whenever we talk about saprophytes, we always remember fungi, right? Fungi bilak ki hoy? They are considered as saprophytes. So we have certain examples. That is monotropa, neotia. Bilak ki hoy? These are nothing but fungi. Right? Our fungi bilak to saprophyte hoy. So these are the examples of saprophytes. Next is certain plants always live in a symbiotic relation also. Dudal plant ekelege thakibo, edal plant or in return, hey plant dale kibata dibo. That is what is called as a symbiotic relationship. Symbiotic, for example, rhizobium, lichens, mycorrhiza. Right? Rhizobium ami jano biological nitrogen fixation of homoid. Nodulus but nodule form koribo lagile. The rhizobium stays in a symbiotic association with the roots of the leguminous plants. Ebilak bostu agote pori ahisa tumalike. Talking about lichens aru mycorrhiza. Lichens ki hoy? It's a symbiotic association between a algae and a fungi. Right? Algae to ki diye food diye, fungi to ki diye tak space to thakibole diye. That is a symbiotic association that is called as lichen. Next we have mycorrhiza. Mycorrhiza ki asile? A symbiotic association. Symbiotic association. Mycorrhiza monot nai niki? Roots of higher plants. Ami ectomycorrhiza, endomycorrhiza, ebilak biological classification of words hoy. So as of now, ami ki janim? So when we are talking about heterotrophic or we are talking about plants, right? Kisuman plants symbiotic association থাকে best example rhizobium lichens aru mycorrhiza next is certain type of insectivorous plants the first question is insectivorous plants bilak autotrophs ne heterotrophs insectivorous plant buli kole eta example koasun jikono
The most Pitcher common is Pitcher a pitcher plant. plant. Have you seen a pitcher plant? কেতিয়াবা দেখিছানে? Sun picture. At least picture দেখিছা? What is the Yes, color? ma'am. Color of the plant, not of the flower. Red. Planter color কি? Pitcher planter. Purple. Green. No, it's green. The leaves are green. Why am I saying this? Because if the leaves are green, then obviously they are photosynthetic. Is the point understood? So insectivorous plants কিছুমান plants কি হয় যে গোটেইটা planter কথা কোৱা নাই কিছুমান insectivorous plants কি হয় তাহাতে they are photosynthetic আৰু in spite of being photosynthetic তাহাতে বস্তুটো নিজে বনাই তথাপিও কিবা এটা certain deficiency ৰ কাৰণে তাহাতে insects খিনি খায় so do you have any idea যে কিহৰ deficiency ঠিক কৰিবলে তাহাতে insects খায় Nitrogen. Pitcher plant nitrogen. Oh, maximum it is we are talking about nitrogen deficiency because these plants normally insectivorous plant বুলি ক'লে the broader discussion is always about pitcher plant right so pitcher plant by insectivorous plants বিলাক কেনেকুৱা soilত grow কৰে always they grow in nitrogen deficient soil and just to meet their nitrogen nourishment or nutrition তাহাতে কি কৰে insects বিলাক খায় so তাহাতৰ কি হয় ecologically তাহাতে দুটা role maintain কৰে they are producer at one hand and consumer on the other hand কিছুমান organisms of আমি purely producers বুলি কওঁ যেনেকে green plants বিলাক in general আমি কি কওঁ producers the herbivores বিলাক in general they are carnivores herbivores বিলাক they are consumers so এনেকে আমি organisms বিলাকক categorize কৰিব পাৰো either it will be a producer or it will be a consumer or it will be a decomposer but in case of the insectivorous plants they are producer on one hand and consumer on the other hand producer কিয় কাৰণ তাহাতে photosynthesis কৰে তাহাতকো কোনোবাই খায় so they are producers কিন্তু তাহাতেওতো পোক বিলাক খায় so they are consumers is the point clear Yes, ma'am. okay insectivorous plants are the questions কেনেকে আহে যোনকিটা points দিয়া আছে ন এইকিটা চাবা the first one is utricularia so utricularia word to মনত ৰাখিব লাগিব it is also called as bladder word হেইটো মনত ৰাখিব লাগিব it is a rootless aquatic plant question ahe give an example of a rootless aquatic insectivorous plant or give an example of a rootless aquatic plant so a rootless word to birat important right next is their leaf or their leaf segments modified into bladder utricularia plant dalok bladder word buliye koise what is a bladder কি বস্তু fish bladder goat bladder gall bladder শুনিছান নাই একো নাই শুনা যে gall bladder শুনিছা human beings Yes, ৰ যোনটো থাকে Yes, ma'am. right so what is the bladder কি হয় it is a balloon like structure yeah bagor নিচিনা এটা সৰু balloon like bag like structure that is called as a bladder ঠিক আছে so fish bladder most probably যদি কোনোবা মাছ বাছুতে দেখিছা ন মাছবিলাক যেতিয়া বাছে ন খোৱাৰ আগতে তাৰ ভিতৰৰ পৰা এটা white color pouch type বস্তু ওলাই আহে সেইখিনি বস্তু পেলাই দিয়ে right that is what is called as the bladder right so it is a bag like structure so এই গছডালক bladder word বুলি কিয় কৈছে কাৰণ তাহাঁতৰ leaves বিলাকে এটা তেনেকুৱা pouch like structure বনাই য'ত নেকি তাতে insects বিলাক dissolve কৰে so it is called as the bladder wort why is it called as a bladder wort obviously question teneke nahe utricularia ei tinta point important নামটো important দুইটা নাম important rootless important right aquatic plant so that is about the first one next is about drosera again drosera lagibo sundew lagibo duita naam lagibo right why is it called as a sundew mane ki dew mane ki নিয়ৰৰ যোনবিলাক টোপাল ন যোনবিলাক সানৰাইজ বা সান যেতিয়া লাইট পৰে তেতিয়া কি কৰে শাইন কৰে ন ঠিক তেনেকে এই প্ল্যান্টডালৰ কি হয় যে এডাল প্ল্যান্টৰ যোনডাল লিফ থাকে ন এই এডাল ধৰা লিফ হয় এই লিফৰ আপাৰ সাইডে তাহাঁতৰ কি থাকিব টেন্টিকলছৰ নিচিনা বস্তু থাকিব টেন্টিকলছ চিনি পাও ন
Animal kingdom পৰিছে চাগে কিছুমান organisms or tentacles থাকে right Yes, so ma'am. এনেকুৱা অকমান tentacle like structures থাকিব এইটো হল leafৰ upper layer টোৰ পৰা এনেকুৱা structure কিছুমান develop কৰিব ইহঁতে কিছুমান chemical synthesize কৰিব এই chemicals এনেকে droplets ৰ নিচিনাকে থাকিব আৰু যেতিয়া light পৰে they will shine and so they are called as sundew is the point clear Yes, ma'am. এই যে chemicals বা এই juice বিলাক secrete কৰে কিহৰ কাৰণে কৰে so that the insect gets trapped here insect to খাব লাগে insect to গছডালত লাগিবই লাগিব so এই আঠাৰ নিচিনা যোনটো বস্তু তাহাঁতে secrete কৰে ইয়াতে insect to কি হয় they get stuck and ultimately the plant have it as food so the upper leaves of the plants have club-shaped tentacles the head of the tentacles secretes sticky purple juice that shines in the presence of sunlight আৰু এইকাৰণে তাহাঁতক কি বুলি কয় sundew বুলি কয় next is Dionia is also called as Venus flytrap আকৌ দুইটা নামেই লাগিব Venus flytrap ৰ ওপৰত বেছি questions আহিছে it is a herbaceous plant the leaves have winged petiole lamina modified into toothed jaws এতিয়া চোৱা ইয়াতে কেইটামান word আছে যেনেকে lamina second word petiole এই দুটা word কি হয় have you heard the words lamina petiole এইবিলাক words শুনিছা নাই আগতে Yes. if you are talking about a leaf like this right leaf has different parts আছে no এই side টোক আমি কি বুলি কওঁ এইবিলাক আমি পঢ়িম মৰ্ফলজি অলপ পিছত পঢ়িম এইটো কি কয় মাৰ্জিন এইডালক কি কম midway right আৰু এইবিলাক সৰু সৰু যোনবিলাক ওলাই এইবিলাকক আমি কি কম veinlets right so এই গোটেই ডাঙৰ এই খিলা পাতক গোটেই the broad flat area তাক আমি কি বুলি কৈছো লেমিনা লেমিনা কি হয় এই ডাঙৰ গোটেই লিফৰ যোনটো broad flat portion লিফখন গোটেই লিফখনক আমি কি বুলি কওঁ লেমিনা বুলি কওঁ and as far as the word petiole is concerned petiole মানে petiole কি হয় এই পাতখিলাৰ যোনটো ঠাৰি হয় ন the stalk of the leaf is called as petiole এটো হল in general leafৰ part leafৰ lamina কি বস্তু leafৰ petiole কি বস্তু we have an idea in case of Venus flytrap তাক কি কৈছে চোৱাচোন the leaves have winged petiole তাহাঁতৰ leaf বিলাক কেনেকুৱা হয় right so এটো হল তাহাঁতৰ leaf right এই leaf খনৰ upper side এ কিছুমান এনেকে toothed jaw like structure আছে toothed বুলি কিয় কৈছে কাৰণ এটো দাঁতৰ নিচিনা structure আছে আমাৰ যেনেকে দাঁতবোৰ থাকে ন দাঁতৰ নিচিনা structure আছে যেতিয়া এটা পোক ইয়াতে পৰে whenever the insect come here what they do is তাহাঁতৰ যোনকেইটা এই toothed structure আছে ন তাহাঁতে বস্তুটো এনেকে ক্লাব কৰি পেলাই ইনসেক্টটো ভিতৰত ট্ৰ্যাপ কৰি থাকে নরমালি বস্তুটো এনেকে মেল খাই থাকে যেতিয়া ইনসেক্টটো আহে they will trap down and then the insect gets digested inside right so this is what is called as a toothed jaw-like structure a entire structure to আমি কি বুলি কৈছো leaf আৰু এটা characteristic কি that they have a winged petiole petiole মানে the stalk of a leaf so এই leafটোৰ যোনটো ঠাৰি হ'ব ন something like this normal এনেকা এডাল straight line by এনেকুৱা নহয় it is a swollen structure and that is what is called as a winged petiole is the concept clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay so please look into the points clearly ঠিক আছে points gita junta dia ase বেছি নাই দুটা তিনটা কে দিয়া আছে so we'll study so this was about Venus flytrap next is about Nepenthes or petiole plant
So pitcher plant oru bahut question ahe. The most common one that we talk about is Nepenthes khasiana, no? Tar scientific name to ami janibo lagibo. Pitcher plant dal kenekua plant, it is a climber. ইয়াতে question আহে যেতিয়া আমি pitcher plant ৰ কথা কওঁ সেই pitcher টো কোনে form কৰে, which part of the plant body forms the pitcher, এই question টো বিৰাট আহে. It is লিখা আছে, it is the lamina of the leaf that forms the pitcher, right? Normally pitcher বুলি ক'লে how does it look like? এনেকুৱা হয় নহয় pitcher টো কলহৰ নিচিনা, right? Right? So এডাল হ'ল main plant, right? যোনডাল নেকি climber হ'ব, সেই climber ৰ পৰা leaf টো originate কৰিব, এইটো কি হয় leaf. এই leaf ৰ lamina খনে কি form কৰিছে, pitcher টো form কৰিছে. So who forms the pitcher? The leaf lamina forms the pitcher. এইটো pitcher ৰ এই upper portion টোক আমি কি বুলি কওঁ, leaf. এনেকুৱা এটা structure থাকে, কিয় থাকে, definitely insects to সোমাই আহিলে it can cover it, right? So the next question that is asked is who forms the lead? Pitcher to কোনে form কৰিছে আৰু lead to কোনে form কৰিছে, এই দুটা point important. The pitcher is formed from the lamina and the tip of the leaf forms the lead. Normally এটা leaf যদি আমি এনেকুৱাকে কওঁ, এইটো portionক আমি কি কওঁ, tip. Right? So in case of a pitcher plant, pitcher to kune form korise, a lamina to convert hoi pelai enekua hoise, aru ei tip to ultimately ekon covering on is supposed to produce korise, that is called as a leaf. So those 2 points are important. Next is the third point. Pitcher plant bilakor etu jodi leaf hoy, etu jodi stem, ekhini ki hoy stem, etu ki hoy leaf, edal ki, what is this? Can anyone tell me? Are you understanding the question? Petiole. It is nothing but a petiole. The stalk of the leaf is called as the petiole. Pitcher plant oru pitcher tor edal petiole thakibo. What is the most important characteristic of the petiole? The petiole is tendril. So আমি অলপ আগতে কি পঢ়িছিলো, winged petiole. এতিয়া কি পঢ়িছো, tendrilar petiole, right? Tendrilar petiole, it has come from the word called as tendril. Tendril mane ki? It is a fine thread-like structure. Rosir nisina, mihi rosir nisina, right? That is what is called as a tendrilar petiole. Jenenge tendrils, no? Tendrils ami kot dekha paiso. Grapes bilak, grape plant ami tendrils dekha pao. Korote jodi grapes bilak akisla, keneke akisla? Grape diagram to something like this, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ইয়াতে এডাল এনেকে এনেকা কিবা দিও নে ভিডিও, Yes, ma'am, view. এডাল কি হয়, is the point clear? So tendril ki hoy, a fine thread-like structure, that is called as a tendril. Tahator petiole to ki hoy, thread-like, and so it is called as tendrilar petiole. And a question I had, give an example of a plant that has a tendrilar petiole. So you have to remember Nepenthes. So protect 2 point of a question I have, protect 2 point pohiba about Nepenthes. Next is Eldrovenda, iman besi important nohoy. Water flea trap, rootless floating stem. Its leaf has a spatulate stalk. Spatulate stalk mane spatula. Spatula mane ki spoon-like. That is what is called as spatulate. So each leaf has a spatulate stalk.
right? Leaf to কেনেকুৱা হ'ব spoon খন যদি এনেকুৱা টাইপৰ হয় তেতিয়াহ'লে leaf বিলাক exactly এনেকুৱা হ'ব এটা এটা leaf এনেকুৱা এখন চামুচৰ নিচিনা সেইকাৰণে কি কৈছো আমি speculate, right? Not very important. So when we are talking about insectivorous plants, basically এই চাৰিটাৰ ওপৰত sections আছে. So we have talked about. Next is we have a term called as epiphytes. Epiphytes ৰ পৰাও question আহে Morphology যোনকে notes দিছো ন এইখিনি first part টো এটা point টো miss কৰিব নোৱাৰা যিকোনো question আহি যাব পাৰে এতিয়া epiphyte কি আমি কিছুমান words শুনিছো for example hydrophyte শুনিছান নাই Have you Yes, heard the ma'am. word called as hydrophyte? Yeah. Then xerophyte. Yes, Yes, Leaf ma'am. cosa plants bilak, hydrophyte, right? And if you're Yes. talking about plants that grows in waterless condition, that is called as a xerophyte. Etia ami ki word paiso? Epiphyte. You have to know the meaning of epiphyte. Epiphyte mane ki? Epi mane above. Phyte mane plant. Adult plant, যোনে নেকি আৰু এডাল প্লান্টৰ ওপৰত গজে that is what is called as an epiphyte. A plant growing on top of other plants is called as an epiphyte. Is the definition clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? The best example of an epiphyte that we see in a normal day, কপৌ ফুলটো দেখিছো হয় হয় আমি যেটো নাচনি বিলাকে কপৌ ফুলটো লগাই সেইডাল কি হয় এই কপৌটো ক'ত হয় বেলেগ এডাল গছত নহয় জানো Hi, মাটিতটো ma'am. নহয় Yes. So one best example of a epiphyte is that কপৌ ফুল যোনটো নেকি ভেন্দা বুলি কয় right কিন্তু one thing কপৌ generally আমি কি বুলি কওঁ orchid বুলি কৈ থৈ দিও ন that is a orchid but you need to remember যে সব orchids epiphytes নহয় কিছুমান orchid মাটিতো গজে যদি মাটিত নিজে নিজে গজে বা মাটিৰ পৰা হয় তাহাঁতৰ systemটো তেতিয়াহ'লে তাহাঁত epiphytes বুলি নকব certain orchids are epiphytes one example being vanda আৰু আমি যোনটো কপৌ ফুল দেখো that is an example of a epiphyte that's the first question এতিয়া চোৱা কি জানিব লাগিব what is a epiphyte a plant that grows on top of the other plant is called as epiphyte second epiphytic plants বিলাক photosynthetic হয় non photosynthetic হয় কিন্তু আমি maximum photosynthetic ৰ কথা কওঁ right next is তাহাঁত photosynthetic হয় so they can prepare their own food but what about the water এডাল প্লান্ট আছে এডাল প্লান্টৰ ওপৰত হৈছে পানী ক'ৰ পৰা পাব পানীটো obviously লাগিব লাগিব নালাগে Are you understanding? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So the ma'am. question is, Yes, as far as ma'am. food is concerned, they will prepare their own food. কিন্তু পানী ক'ৰ পৰা পাব এডাল প্লান্ট আছে প্লান্টৰ stem আছে stemৰ ওপৰত এডাল গছ আছে right and this is what is called as epiphyte what you need to remember epiphytes বিলাকৰ এটা special type of roots থাকে এই rootsৰ নাম কি hygroscopic roots right so epiphytes are the special roots থাকে তাক আমি hygroscopic roots কম hygroscopic roots as the name suggests এই root বিলাকে কি কৰিব water absorb কৰিব water ক'ৰ পৰা ল'ব তাহাঁতৰ roots খিনি একেবাৰেতো soilলৈকে মাটিলৈকেতো পৰি নাযায় ন roots বিলাকতো ইয়াতে থাকিব ন right যদি মাটি পালেহেঁতেন they would have absorbed the water from the ground but since they have the root system here high above so they will take the water that is present in the atmosphere such type of a root is called as a hygroscopic root question ahe hygroscopic root is present in dash type of plants it is present in epiphytes or it is a characteristic of epiphytes এই hygroscopic roots বিলাকৰ যেতিয়া আমি roots or TS কৰিম ন suppose এডাল যদি আমি hygroscopic root হয় ন এই বস্তুটো ইয়াৰে যেতিয়া আমি TS কৰিম TS কৰিলে আমি কি দেখা পাম টিস্যু দেখা পাম তো right ইহঁতৰ এটা special type of tissue থাকে that is called as hygroscopic root or এটা special type of tissue থাকে that is called as velamen tissues very important আৰু এই velamen tissues থাকাৰ কাৰণে they can absorb the water from the atmosphere
Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, Okay, so important points key. What is the epiphyte? Second, epiphytes are characteristic key. Hygroscopic roots থাকে. Third question is velamen is present in epiphytes, right? Or velamen is seen in hygroscopic roots. ইয়ালৈকে সবে বুজিছা? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So this is all about the classification of plants. Classification on the basis of lifespan, classification on the basis of nutrition, and on the basis of habit. আমি তিনটা classification আমি পঢ়িলো. And next is classification যেতিয়া on the basis of habit কৰিছো, no? We have talked about herbs, shrubs, আৰু trees. Trees বিলাকৰ এটা আৰু এটা extra point you need to know that is given in your PDF. Trees বিলাকক চোৱাচোন আকৌ further divide কৰিছে on the basis of branching. যেতিয়া আমি এডাল ট্ৰিৰ কথা কওঁ, not necessary যে প্ৰত্যেকডাল গছৰে বা প্ৰত্যেকডাল ট্ৰিৰে branch থাকিব লাগিব. Just give me one example of a tree which does not have a branch. সব গছৰে branch থাকে নেকি? No, ma'am. Okay, one example of a tree that does not have a branch. Some coconut tree. Coconut tree, erica nut, আমি যেটা তামোল গছ দেখা পাওঁ সেইবিলাকৰ কি হয় ব্ৰাঞ্চ নাথাকে ন সো ট্ৰিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে on the basis of branching আমাৰ তিনটা টাৰ্ম আছে codex excurrent decurrent right codex মানে কি যোনবিলাক ট্ৰিজৰ ব্ৰাঞ্চ নাথাকে তাহাক আমি কি বুলি কওঁ codex is the point clear দিয়াও আছে তাতে it is unbranched right example date palm coconut erica nut এইবিলাক সব কি হয় examples of codex so the next time you hear the word codex you need to remember we are talking about a tree without a branch so এনেকুৱাই যে হ'ব এনেকুৱা branch থাকিব কথা নহয় right branch নাথাকে তাক codex কয় next যদি branch আছে গছ এডালৰ যদি branch আছে right depending on the pattern of branching we would be calling a tree as excurrent or a decurrent excurrent word to generally কি হয় যে আমি plant kingdom of we generally study about excurrent no excurrent ami plant kingdom of কি information আছে যে gymnosperms বিলাকৰ generally তাহাতৰ shape কেনেকুৱা বুলি সুধিলে what is the shape of the gymnosperm বুলি কলে pine cycas these are the examples তাহাতৰ কেনেকুৱা হয় they are cone shape right এডাল গছ cone shaped হ'ব লাগিলে তাহাতৰ এটা particular type of branching থাকিব লাগিব তেতিয়াহে cone shaped হ'ব right and that branching is called as excurrent so excurrent ot ki likha ase josun cone like appear right so etal gos ase ei gos dalor branching khini kenuka hobo lagibo eta special pattern ot hobo lagibo tetia he gos dal ki hobo cone shaped hobo aru special condition to ki যে if a tree has to be cone shaped tetia hole lower branches bilak longer hobo lagibo as compared to the upper branches yes or no Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, right so junbilak plants e enikwa dhoroner branching dekhai this pattern is called as excurrent right is the point clear next information excurrent bilakor what is the characteristic the lower branches are longer upper branches are shorter another point ki dia ase so they have acropetal branching that word is important acropetal branching ot ki ami ko je jodi edal stem ase edal hol lower edal hol upper branch but etu tumi ki kobo pariba
এইটো base of the tree আৰু এইটো apex, right? এডাল apexৰ branch, এডাল baseৰ branch. Baseৰ branch টো সদায় old হয়, apexৰ branch টো সদায় young হয়. যদি এনেকুৱা ধৰণৰ branching থাকে তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি কওঁ? Acropital branching. এতিয়া acropital word টো অকল branching ৰ লগতে যে associated তেনেকুৱা নহয়, flowering ৰ লগতো associated. Suppose এডাল এনেকুৱা peduncle আছে, তাতে বহুত flowers আছে, ঠিক আছে? ইয়াতো flower আছে, ইয়াতো flower আছে, ইয়াতো flower আছে, এনেকে, ঠিক আছে? এই main গছডাল নহয় কিন্তু দেই, suppose ইয়াতো flower আছে, ইয়াতো flower আছে, বহুত flowers যদি এনেকে থাকে তাক আমি কি বুলি কওঁ? Flower word টো use নকৰো তেতিয়া, we use the word inflorescence, আমি পিছত পঢ়িম এই বস্তুটো, right? So as of now, acropital order টো অকল branching ৰ লগতে associated নহয়, flowering ৰ লগতো associated, rooting system ৰ লগতো associated. Acropital meaning টো আমি জানিব লাগিব. Acropital meaning টো কি? যে lower type of, lower যিবিলাক বস্তু থাকে, suppose we are talking in case of a flower, যোনটো lower flowers আছে বা base of যোনটো flower form কৰিছে, they are always old. তাৰমানে সবতছে আগতে flower টো ক'ত form কৰিব? ইয়াত নতুনকে flower ক'ত form কৰিব? As the plant moves upwards, নতুন flowers develop কৰিব. The main point to be remembered is base of কি থাকিব? Old, apex of কি থাকিব? Young. তেতিয়াহ'লে তাক কি বুলি কওঁ? Acropital. Is the point clear? So বুজিছা নাই চাই লোৱা? মেম ক'ব নি? Yeah, sure. Excurrent word টো বুজিছানে? Excurrent মানে কি? Cone shaped. Yes, Right? এইটো So, বুজিছো. okay. So plant ডাল cone shaped হ'ব লাগিলে, এডাল যদি cone shaped হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে তাহাঁতৰ branching pattern টো এনেকুৱা হ'ব লাগিব, এইবিলাক দীঘল হ'ব লাগিব, এইবিলাক সৰু হ'ব লাগিব. Next, গছডালৰ প্ৰথম দিনাইতো গছডাল ইমান ডাঙৰ নাছিলে, সি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গৈ আছে. Suppose প্ৰথমতে তাহাঁতৰ এনেকে branches বিলাক আৰম্ভ হৈছিলে, ঠিক আছে? তাৰপিছত আকৌ হ'ল, যিমান গছডাল ডাঙৰ হৈ গৈ আছে, তাৰ নতুনকে branches বিলাক form কৰি গৈ আছে. So apex যোনডাল branch থাকিব, একদম apex, এইটো কি বুলি কৈছো? Apex, ন? Apex যোনডাল branch form কৰিছে, এডাল সদায় একদম নতুনকে form কৰা আৰু it is the youngest. গোটেই stem ডালত বা গোটেই plant ডালত আমি যদি সুধো কোনডাল branch old আৰু কোনডাল branch young, তেতিয়াহ'লে আমি কি কম? যে বেছত যোনটো plant আছে, এডাল প্লান্টৰ যোনটো বেছত আছে, এডাল old branch, তাৰমানে কেতিয়াবাই form কৰিছে এই branchডাল, আৰু apexত যোনকেইটা branch আছে সেইকেইটা young branch, তাৰমানে নতুনকে form কৰিছে. যদি এইটো condition হয় আমি কি বুলি কওঁ? Acropital. Clear? যিমান ওখ হৈ গৈ থাকিব সিমান নতুন branch form কৰিব. So যদি acropital condition হয় এডাল গছৰ, নতুন branch আমি ক'ত দেখা পাম? নতুন branch আমি সদায় apexত দেখা পাম. কিছুমান plants এনেকুৱা আছে য'ত নেকি নতুন branch আমি তলতো দেখা পাম, decibel হয়, এইবিলাক আমি পিছত কৰিম, right? As of now, acropital word টো বুজিলো নে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. So if the tree has branching, it will be excurrent. If it is excurrent, it will be cone shaped. Cone shaped বা excurrent কেনেকুৱা type of branching থাকে? Cone shaped বা excurrent acropital type of branching আমি দেখা পাওঁ, right? Or in other way round, এডাল plantor যদি acropital branching আছে, তেতিয়াহ'লে সেই plantডাল cone shaped হ'ব. This way or that way you have to read. Next is এডাল কেনেকুৱা হ'ল plantডাল? এনেকুৱা. Next is decurrent. In case of a decurrent, no, যোনবিলাক plantক আমি decurrent বুলি কৈছো, তাহাঁতৰ shape কেনেকুৱা হ'ব? Dome shaped. Dome বুজি পাওনে? What is dome? আমি যে কওঁ ন বালিৰ dome, কওনে? বালিৰ Yes. dome হৈ আছে, Yes, ma'am. right? Dome মানে কি? It's the heap. এনেকুৱা এটা heap. That is what is called as dome, right? Maximum আমি যোনবিলাক গছ, for example, if you're talking about a mango tree,
right? একদম young mango tree কথা কোৱা নাই, as the mango tree old মানে gets older, no? বহুত ডাঙৰ mango tree তুমি যদি দূৰৰ পৰা দেখা পোৱা, দূৰৰ পৰা তুমি চোৱা কেনেকুৱা লাগিব গছডাল, কোন shape লাগিব, নে it is as if you have a tree আৰু তাৰ ওপৰত এনেকে crown এটা থকা যেন লাগিব? এডাল mango tree যদি তুমি দূৰৰ পৰা চোৱা, সেই mango tree ডাল এনেকুৱা কোন shape লাগিব নেকি, নে এনেকুৱা লাগিব যে এডাল আছে এনেকে বহুত leaves এনেকে আছে, dome shape লাগিব, no? So right, so this is what is called as dome shape. এই dome shape trees বিলাকৰ কি হয় যে তাহাঁতৰ branches বিলাক আমি দূৰৰ পৰা দেখা নাপাওঁ, বহুত দূৰৰ পৰা যদি গছডাল দেখা পোৱা তে এনেকে কি হ'ব, তাহাঁতৰ গোটেই leaves এইবিলাক ভৰি থাকিব, ব্ৰাঞ্চবোৰ বেছি distinct নহয়, ওচৰলে আহিলেহে তুমি ব্ৰাঞ্চ বিলাক দেখা পাবা, right? এই leaves বিলাকে almost কি কৰিব, crown এটাৰ নিচিনাকে cover up কৰি থাকিব in the form of a dome, and that is what is called as decurrent. এতিয়া চোৱা বস্তুবিলাক বুজি পাইছানে নাই? trees বিলাকক তিনটা term associated আছে, এটা হল codex, যোনবিলাক গছৰ branches নাই তাক codex বুলি কওঁ। On the basis of branching কেনেকুৱা বা shape টো কেনেকুৱা, branching ৰ কাৰণেটো shape টো হয়। So if it is excurrent or if it is acropital, তেতিয়াহ'লে তাহাঁতক আমি কি কওঁ, excurrent type of branching বা acropital type of branching। কোনবিলাক normally gymnosperms বিলাক, আৰু normal যোনবিলাক angiospermic plants, এডাল bean plant হ'ব পাৰে, এডাল mango plant হ'ব পাৰে, এডাল জামুন হ'ব পাৰে, এইবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ, dome shaped। Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so এইখিনি আছিলে introduction about this lesson. Introduction বুলি নকওঁ আৰু, the first introductory part, কাৰণ morphology আমি প্ৰত্যেকটো part হে details ত পঢ়িব লাগিব, এইখিনিটো এতিয়ালৈকে আমি part আৰম্ভই কৰা নাই, right? So এইখিনি হ'ল the first informations that you need to study. After this we have to go and discuss each and every part, and we will start with the first part, that is root, right? And that planter আমি কোনটো আজি আৰম্ভ কৰিম, roots will talk about. Okay, plant এডালৰ এটা root system থাকে আৰু এটা shoot system থাকে, or roots থাকে, shoots থাকে। Who forms the root and who forms the shoot? If you are talking about a seed, এটা seed germinate কৰি পেলাই এডাল baby plant produce কৰে, সেই baby planter এটা root থাকিব, root system, এটা shoot system। root system বা root ডাল কোনে form কৰে, shoot ডাল কোনে form কৰে? root to radical তে form কৰে আৰু Exactly. shoot to plumule তে কৰে। Plumule form কৰে, very good. If you are talking from the seed, no, seed এটাত কি থাকিব, embryo টো থাকিব, embryo ৰ পৰা baby plant ওলাব, তাতে কি থাকিব, radical আৰু plumule থাকিব। plumule ৰ পৰা shoot system টো develop কৰিব, radical ৰ পৰা root system। radical ৰ পৰা directly যদি root system টো তাৰ পৰাই develop কৰিছে, তেতিয়া তাক আমি taproot বুলি ক'ম, আৰু যদি root বেলেগ জেগাৰ পৰা develop কৰিছে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি adventitious roots বুলি ক'ম। One basic point. Second point is, what is the difference between a root and a stem? এডাল root আৰু এটা stem ৰ difference কি? আমি দূৰৰ পৰা দেখিলে আমি এডাল root আৰু stem identify কৰিব পাৰিম নে নহয়? In majority of the cases দুইটাটো brown color এ হয় নে নহয়? stem ডালো brown color থাকে, root ডালো brown color থাকে। তুমি গছডাল যদি নোচোৱা, তোমাক যদি দুটা part আনি দিছে, root ৰ এটা part, shoot ৰ এটা part, এটা এটা টুকুৰা দিছে, identify কেনেকে কৰিবা? root কোনটো, shoot কোনটো? গছডাল চালেতো আমি গম পাম, if it is under the ground obviously that's root, if it is above the ground that is supposed to be the shoot। কিন্তু যদি এটুকুৰ এটুকুৰ কাটি পেলাই লৈ আনে, identify কেনেকে কৰিবা? rootত root hairs বিলাক থাকিব। stemতোতো same hairs থাকে, যেনেকে লাও গছ দেখিছা, জাতিলাও, ৰঙালাও, এইবিলাক গছ বিলাকৰ কি হয়, তুমি চাবাচোন stem ডালৰ পৰা অকণ চুলি চুলি নিচিনা আহা বস্তু থাকে, থাকেনে? থাকে। Yes. তো তাত কেনেকে আইডেন্টিফাই কৰিম? দুইটাতে থাকে hairs, হয়? So চোৱা, root এটা আৰু stem এটা আইডেন্টিফাইং কিছুমান ফিচাৰ আছে। আমি যদি এনাটমিকেলি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি মাইক্ৰস্কোপৰ তলত টিস্যুজ বিলাক কেনেকে এৰেঞ্জ হৈ আছে, on that basis আমি root নে stem আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে?
এডাল ৰুটৰ এটা টিএছ কাটিলা ষ্টেমৰ এটা টিএছ কাটিলা দুইটা মাইক্ৰস্কোপৰ তলত চালা দুইটাৰে টিস্যুৰ এৰেঞ্জমেন্ট বিলাক বেলেগ হ'ব আৰু তেতিয়া আমি আইডেন্টিফাই কৰিম বাট দ্যাট ইজ এনাটমিক্যালি মৰ্ফলজিক্যালি আমি কেনেকে আইডেন্টিফাই কৰিম ৰুটত basic point নাথাকিব exactly very good so in case of a root and a stem the basic differences we talk about duta thing first the presence or absence of buds buds বিলাক ক'ত থাকিব ক'ত নাথাকে stemত থাকিব rootsত নাথাকে second is nodes আৰু internodes nodes আৰু internodes বুজি পাও ন দুটা নোডৰ মাজৰ জেগাখিনিক আমি কি বুলি কওঁ internode বুলি কওঁ so nodes and internodes would always be a characteristic of a stem root to node আৰু internode নাথাকে is that point clear Yes, ma'am. Yes, yes, Okay. ma'am. the first point was buds present in the absence in the root in the root buds are absent কিন্তু adventitious buds বা buds meant for vegetative propagation is present buds বুলি ক'লে সদায় যে আমি তাৰ পৰা এটা ফুলেই ফুলিব we are not always talking about the flowering bud right bud could also be responsible for the formation of certain vegetative parts also generally I mean whenever we use the word bud we think as if we are talking about that floral bud right kintu in case of a root floral bud to obviously absent hobo kintu adventitious buds that are meant for vegetative propagation janu no reproduction by means of vegetative ways that is called as vegetative propagation reproduce ketia koribo কিছুমান প্লান্টত actually reproduce যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে vegetative propagation reproduce কৰিব পাৰে right we'll be talking about so adventitious buds are present for vegetative propagation in adventitious roots and taproot roots of সদায় আমি দুভাগত ভাগ কৰো taproot আৰু adventitious taproot কোনটো if the root develops directly from the radicle it is called as a taproot if the root develops from some other parts of the plant body that is called as adventitious roots that's the first point second point buds are absent in case of roots কিন্তু কিছুমান plants আমি buds দেখিছো so question ahe give an example of an adventitious root that bears buds give an example of a taproot that bears buds so adventitious word to পঢ়িব লাগিব taproot to পঢ়িব লাগিব দুইটাৰ example গিটাও পঢ়িব লাগিব adventitious roots of sweet potato আৰু taproot of dalbergia clear examples important ঠিক আছে next roots do not have nodes and internodes we understood third point is very important lateral roots arises from etia what we understand by lateral roots lateral mane ki lateral side right so আমি যেটি এটো rootৰ কথা কৈছো ন main root তাৰ যোনবিলাক roots এই সাইডৰ branches বিলাক ওলাব ন এইবিলাকক আমি কি বুলি কম lateral roots clear this is the main root these are the lateral roots lateral root বুজি পাইছো এটা question আহে এই যে lateral roots বিলাক কৰ পৰা originate কৰে you cannot be saying that lateral roots arises from the root lateral roots কৰ পৰা develop কৰে এটো ক'ব নোৱাৰা যে lateral roots rootsৰ পৰা develop কৰে question টো কি সুধিছে যে কোনটো টিস্যুৰ পৰা lateral roots বিলাক develop কৰে actually this is a anatomy based question কিন্তু যেহেতু roots পঢ়িছো rootsৰ এই question টো anatomy sectionত বেছি question আহে the lateral roots কোনে form কৰে lateral roots বিলাক কৰ পৰা form কৰে বুলি কৈছে from pericycle লিখা আছে ন right so আৰু first আমি pericycle কথা কওঁ pericycle কি বস্তু এইটো হল rootৰ যদি আমি এটা ts কাটো ts টোক আমি কি দেখা পাম কিছুমান cells দেখা পাম cells বিলাকৰ arrangement কেনেকুৱা সবতছে outermost layer of cell এটোক আমি কি বুলি কম epidermis হয় না নহয় Yes, ma'am. right
Below the epidermis, the next layer of cells would be called as what? Cortex. Cortex. The next layer would be called as endodermis. Right? আৰু একদম ভিতৰ এই লেয়াৰটোক আমি কি বুলি কওঁ? পেৰিচাইকেল. তাৰ মানে এই ৰুটটোৰ যদি তুমি এটা টিএছ কাটা তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখা পাম যে এইটো যদি ৰুট হয় ন ৰুটৰ একদম বাহিৰৰ পিনে আমি যোনটো লেয়াৰ দেখিছো তাক আমি কি বুলি কম এপিডাৰ্মিছ. এপিডাৰ্মিছৰ ভিতৰলৈ যোনটো সেকশ্যন আছে তাক আমি কি বুলি কম কৰ্টেক্স. কৰ্টেক্সৰ ভিতৰৰ পিনে যোনটো লেয়াৰ অফ চেলছ দেখা পাওঁ তাক আমি কম এণ্ডোডাৰ্মিছ. এণ্ডোডাৰ্মিছৰ পিছত যোনটো লেয়াৰ অফ চেলছ দেখা পাওঁ তাক আমি কি বুলি কম পেৰিচাইকেল. চ' এই ৰুটটোৰ এইখিনিক কি বুলি কম এপিডাৰ্মিছ. চ' এইটো কি হয় এপিডাৰ্মিছ. এই চেলছ বিলাক কৰ্টেক্স. কৰ্টেক্সৰ নেক্সট লেয়াৰটো এণ্ডোডাৰ্মিছ. তাৰ নেক্সট লেয়াৰটো এইবিলাক যোনবিলাক আঁকিছো ন এইবিলাকক কি বুলি কয় পেৰিচাইকেল. চ' এই ৰুটডালৰ যোনবিলাক আমি ব্ৰাঞ্চেছ দেখা পাইছো বা লেটৰেল ৰুটছ বিলাক দেখা পাইছো সি ক'ত অৰিজিনেট কৰিছে? It has originated from this point. Is the point clear? So এইটো যদি পেৰিচাইকেল হয় ন এই পেৰিচাইকেলৰ পৰাহে ৰুটছ বিলাক অৰিজিনেট কৰিছে. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So question ahe lateral roots ক'ৰ পৰা arise কৰে? It arises from the pericycle. Second point, adult stem আৰু adult root আকৌ যদি আমি compare কৰো stem also has branches, roots also has branches. দেখিছান নাই? stemৰো branch আছে, rootৰো branch আছে. If you are talking about big plants, no? For example, mango plant ৰ rootৰো branch আছে, stemৰো branch আছে. ঠিক আছে? কোনটো branch ভাঙিবলৈ সহজ? ৰুটৰ ব্ৰাঞ্চডাল ভাঙিবলৈ সহজ নে ষ্টেমৰ ব্ৰাঞ্চডাল ভাঙিবলৈ সহজ? Root. It is always the stem. It is always the stem. ষ্টেমৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ ভাঙিবলৈ সহজ, ৰুটৰ ব্ৰাঞ্চবোৰ ভাঙিবলৈ টান. কিহৰ কাৰণে? কাৰণ ৰুটৰ ব্ৰাঞ্চ ক'ৰ পৰা অৰিজিনেট কৰে? একদম ভিতৰৰ টিচুজৰ পৰা অৰিজিনেট কৰে, that is পেৰিচাইকেল. কিন্তু ষ্টেমৰ ব্ৰাঞ্চ একদম চুপাৰফিচিয়েল এপিডাৰ্মিছৰ পৰা. Right? So আমি সেইকাৰণে দুটা word use কৰো. Endogenous in origin আৰু exogenous in origin. ৰুটৰ যোনবিলাক ব্ৰাঞ্চ তাহাঁতক আমি কি বুলি কওঁ? Endogenous in origin. Endo মানে inside. Right? বহুত ভিতৰৰ পৰা তাহাঁত originate কৰে. So endogenous branching characteristic of root. Exogenous branching characteristic of stem. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Next is donation of a root. Diagram to DI আছে. I don't think I have to draw. So এটা rootor কি দেখাইছে চোৱাচোন? Root, right? এটা root কি কৰিছে? কেইটামান জোনছত ডিভাইড কৰিছে. একদম lower most জোনটোক কি বুলি কৈছে? Root cap. তাৰ আগত তাৰ ওপৰৰ যোনটো জোন that is called as meristematic zone or meristematic region. তাৰ আগৰ যোনখিনি region বা তাৰ ওপৰৰ যোনখিনি cells আছে তাক কি কৈছে? Zone of elongation. আৰু তাৰ ওপৰৰখিনি কি বুলি কৈছে? Maturation zone. So প্ৰথমতে root cap. So প্ৰত্যেকটোৰে অকমান information জানিব লাগিব. এই maturation zone টোতে কি থাকিব? Root hairs থাকিব. So question ahe, root hairs or location key or root hairs are found in which zone of a root? It is found in the maturation zone. Clear? Yes, ma'am. Maturation zone is also called as the zone of differentiation.
maturation zone to কি বুলি কয় the zone of differentiation এতিয়া differentiation of word to বুজি পাওনে just a minute I'll drink water right differentiation মানে একদম simple meaning of mature so এডাল rootৰ main function কি what is the main function of a root So, ma'am, to anchor the plant to the soil. Absorb nutrients and water. Water. Absorb দুটা কথা absorption right main so encourage to কৰে এটা সবচে important কাম কি he encourage important আৰু এটা important কি absorption water and minerals কি absorb কৰি গোটেই plant ডালত দিয়ে right that is the main work next এই যে water absorb কৰে which part of the root absorbs water is it the entire root that absorbs water নে কিবা special structure যে absorb কৰে root hairs. root hairs in majority of the plants root hairs are present jetia root hairs present তেতিয়াহলে maximum absorption keneke hobo root hairs or through hobo right kisuman plants or root hairs nathake that is different exception to sobote ase kintu junbilak plants or root hairs thake root hairs bilak pani absorb koribo right so main function ki pani absorb kora pani absorb kune koribo root hair e koribo next edal root e কেতিয়া absorb কৰিব পাৰে is it from the very starting of their lifespan একদম জন্মৰ পৰাই তাহাতে absorb কৰিব পাৰে নে কেদিনমানৰ সময়ৰ পিছত absorb কৰিব পাৰে একদম সৰুতে থাকিলে absorb কৰিব পাৰিব নে অকমান matured হ'ব লাগিব Mature. Mature যিকোনো এটা organ obviously যিকোনো এটা organism যদি তাৰ নিজৰ কামটো কৰিব লাগে then that organism or that part needs to get matured right adult plant or sobotse important function ki roots padia ute plant dalor function ki important jiman plants dekhiso no every plant dalor function ki what is the most important function of a plant reproduction and he hodai tar nijor species to continue koribo lage the most important function is reproduction the second point is plant dale reproduce ketia kore ekdom horu thakute kore ne eta time kore At a time of this correct. এটা টাইমৰ পিছত কৰে কেতিয়া কৰিব যেতিয়া matured হ'ব so what we can conclude যদি এটা যিকোনো এটা বস্তুৱে কাম কৰিব লাগে সেই কামটো কৰিবলৈ হোৱাৰ আগতে সি mature হ'ব লাগিব so root ডালে যদি absorb কৰিব লাগে তে root টো mature হ'ব লাগিব আৰু absorption period of root hairs হ'ব আৰু root hairs ক'ত থাকিব এইবিলাকত নাথাকে it is always on the maturation zone right so হেইটোৰ ওপৰত question আহে is it clear Yes, ma'am. Yes, ma'am. right next, coming to this part no root cap what is the function of a root cap eta rootor first ekdom lowermost point but tipot jintu thake that is called as a root cap why is it called as a root cap because it is a cap like structure hey cap to is nothing but a covering kak cover kore root tip to cover kore right so yate root to eta tip thakibo ei tip to kihere cover koribo এই বস্তুটোক আমি কি বুলি কৈছো root cap or function কি protection of the root tip why does the root tip needs protection বুঝি পাইছানে root cap আছে root cap to কোট আছে root tip to cover কৰি আছে root tip to protect কৰি আছে protection against what যাতে soil টোত সোমাই যাব পাৰে very good যাতে নেকি soil particles বিলাক কি হয় they are rough no soil particles যেটা penetrate কৰিছে যাতে নেকি tip to the tip is very slender and it's very soft tip to যাতে ভাঙি না যায় right তাৰ কাৰণে protection দিয়ে so the next point is আমি কি গম পালো যে root cap or function কি protection we understood কিছুমান plants or root cap নাথাকে
কোনবিলাক প্লান্টছৰ root cap নাথাকে যাক protection নালাগে the question is কোনবিলাক প্লান্টছৰ root cap নাথাকে যোনবোৰ পানীত গ্ৰো হয় very good those are that are aquatic কাৰণ তাততো soilৰ কথাই নাই ন it's all water they don't have root cap so root capৰ আমি কি points জানিব লাগিব যে root cap কি হয় covering of the root tip provides protection plants without root cap aquatic plants instead of a root cap aquatic plants বিলাকৰ এটা structure থাকে that is called as root pocket so aquatic plantsৰ root cap nathake itu structure to naam ki root pocket what is the function of the root pocket in case of aquatic plants it helps in buoyancy plant dalok float kori thakibole ei root cap to help kore clear yes ma'am another important point talking about the root cap hodai normal adal rootot it is just one in number adal rootot kedal root cap thakibo matro eta kintu we have an exception a plant that has multiple root cap tendinous or screw pine a question ahe right give the example of a plant that has multiple root cap normal plants bilakor hodai eta root cap clear Yes, ma'am. Ma'am, multiple root caps ki boli kole? multiple root caps মানে কি normally plants bilakor to single root cap thake no কিন্তু exception hisabe we have to know the word I mean the name of the plant called as tendinous just likha ase sir tendinous or screw pine right a plant that has multiple root caps exception are black Okay, clear ma'am. Yes, ma'am. okay above the root cap region is the meristematic zone and whenever we talk about meristematic zone we understand je ei zone to jimanbur cells ase ei cells bilak ki hoy meristematic cells hoy and whenever we talk about meristematic cells what is the most important function meristematic cells or function ki it will keep on dividing hoyne so adal root dangor hobo lagile tar number of cells increase koribo lagibo so who is responsible the meristematic cells are responsible to increase the number of cells in the root and as a result root dal dangor hobo right so meristematic zones or meristematic cells thake tahator kam ki continuously divide kori thakibo and increase the number of cells maximum growth okay next is the reason of elongation region of elongation also it is a meristematic cell meristematic cells bilake ki koribo cell bilak bohai thakibo no eta jodi cell asile it will divide two cells will divide and form four or 8 hobo so in this way the number will keep on increasing now the point is অকল এটা cell অনবৰত divide কৰি থাকিব নে sometimes it will become matured also it will stop division are you understanding it will stop division because life always starts from a single cell that single cell will divide and redivide and ultimately form a collection of cells those cells will stop the power of division and then they will grow and elongate one cell becomes big বা matured keneke hoy cell division hobo tar pisot tahate elongate koribo they will increase their size how does a cell elongate I mean it is because of the presence of the vacuole right eta cell ase cell tor bhitor plant cell we know vacuole thakibo this cell will keep on absorbing water and the water will enter inside the vacuole as a result the vacuole will keep on growing and the cell will keep on growing so eta cell grow koribo lagile cell to elongate koribo lagibo elongate who is responsible the vacuole is responsible the vacuole will absorb it will enlarge and the cell will elongate and as a result the root will also go tall clear Yes, ma'am. okay next is we have the region of maturation as we have already said this is the mature zone yate the main function of the root carry koribo
What is the main function of the root? Absorption. Absorption kune koribo, root hairs e koribo. So the question that is asked, root hairs, it is present in the maturation zone, which is also called as the zone of differentiation. After that, in the PDF, there are certain examples that are given. Plants that are all roots, certain types of plants that do not have a root, etc., etc. So examples for him. Rootless plant or question basically আহিছে Epicularia আৰু Ulfia এই দুটা point আমি ভালকে পঢ়িম. Ulfia is considered as the smallest angiosperm. Even this point is important. So this was the information about the first part of the root of plant, that is root, right? So যেহেতু morphology পঢ়ি আছো, rooter information ললো. What is a root? We understand. What is the function of a root? We understood, right? Eta rooter keita zones থাকে, 4টা zones থাকে, root hair ক'ত থাকে, প্ৰত্যেকটো zoneৰ important points বিলাক আমি পঢ়িলো. Together with that, we have to talk about root system. What is a system? অকল যদি এডাল root থাকে তাক আমি root system বুলি নকওঁ. সেই root ডালৰ যদি branches থাকে, সেই branches ৰ পৰা আৰু সৰু সৰু branches থাকে, as a whole that is called as the root system. Suppose if you have a plant, right? Plant ডালৰ অকল এডাল root আছে, সেই rootটো আমি root system বুলি নকওঁ. সেই rootটোৰ পৰা branches ওলাব লাগিব, primary branch, তাৰ পৰা আৰু সৰু সৰু ওলাব, তাৰ পৰা আৰু সৰু সৰু ওলাব. So as a result, এই গোটেই এৰিয়াটোক আমি কি বুলি কওঁ? Root system. Is the point clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Root plus the rootlets. Rootlets মানে সৰু সৰু roots বিলাকক আমি কি বুলি কৈছো? Rootlets বুলি কৈছো, right? So when we talk about the root system, roots could be divided into 3 types, that is taproot, adventitious roots and fibrous roots. এতিয়া mainly আমি taproot আৰু adventitious roots ৰ কথা কওঁ. What is the basic difference? If the root develops purely from the radical, it is called as a taproot. যদি radical পৰা হোৱা নাই, বেলেগ জেগাৰ পৰা হৈছে, তাক আমি কি বুলি কওঁ? Adventitious roots, right? আৰু এটা type of roots আছে, that is called as fibrous roots. Have you heard about this word, fibrous roots? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Give me an example of a plant that has a fibrous root. Ma'am, rice. Rice, wheat, etc. যোনবিলাক plants ন আমি easily uproot কৰিব পাৰো. যদি এডাল plantor taproot system আছে, যদি radical ডালৰ পৰা main root টো develop কৰিছে, সেই root টো penetrate কৰি কৰি গৈ থাকিব, and as a result it will be very hard to uproot the plant. On the other hand, if there are certain plants which you can easily uproot, কিহৰ কাৰণে আমি ইমান সোনকালে উঠাই দিব পাৰিছো? Because of the root system, right? Normally যাৰ adventitious roots থাকে, যাৰ fibrous roots থাকে, এইবিলাক plants আমি সোনকালে uproot কৰিব পাৰো. If you talk about the rice plant or a wheat plant, it could be easily uprooted, right? Next, what is the difference between a taproot and adventitious root? We understood. Radical পৰা হলে taproot, যদি বেলেগ জেগাৰ পৰা হয় তেতিয়াহলে adventitious. Now you have to know what is the fibrous root. A fibrous root is also an example of a taproot. Fibrous root and adventitious roots are different আছে. Adventitious roots কি? Radical পৰা নহয়, বেলেগ জেগাৰ পৰা হয়. Fibrous roots কি? যে তাহাঁতৰ originate to radical পৰা হৈছিলে, কিন্তু radical পৰা suppose we are talking about this is the embryo, no? It is my plumel or it is my radical. এই radical পৰা কি হ'ব? root ডাল develop কৰিব. যদি direct develop কৰি কৰি গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তাক taproot কম. কিন্তু কিছুমান plants কি হয়, after a certain period of time, this root that has developed from the radical dies off. Main root ডাল ক'ৰ পৰা form কৰিছিলে? radical পৰাই form কৰিছিলে, কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছত সি মৰি থাকিলে. And then certain roots from other parts that has developed. That is what is called as fibrous roots. Fibrous roots are originate ক'ৰ পৰা হৈছে? radical পৰা. Adventitious roots কিন্তু radical পৰা হোৱা নাই. That is the basic difference. So বুজি পাইছা নে নাই? আৰু fibrous roots of key characteristic মনত ৰাখিব লাগিব. It is the basic characteristic of a monocot. Monocot কেনেকুৱা roots থাকে? Fibrous roots.
কিবা কনফিউশন আছে নেকি এইখিনি লকে চোৱা any doubt Ma'am, Ma'am. yeah could please you ask explain one more time fibrous root system? fibrous root system okay fibrous root system in monocots the primary root which develops from the radical is short-lived and is replaced by a large number of roots arising from the base of the stem so first root taproot আৰু adventitious roots er difference to বুজি পাইছো নে নাই যদি radical er পৰা হয় taproot যদি radical er পৰা নহয় adventitious roots right Yes. radical er okay আৰু এটা root er নাম কি fibrous root fibrous root is a root that develops from the radical কিন্তু সেই যোনটো radical er পৰা suppose এটো যদি radical হয় ন এই radical er পৰা যোনটো root form কৰিছে সি যদি short lived হয় short lived মানে কেইদিনমানৰ পিছত মৰি থাকে ডেভেলপ ক'ৰ পৰা কৰিছিলে ৰেডিকেলৰ পৰাই কৰিছিলে সো তাকটো আমি এডভান্টেজিয়াছ ৰুটস ক'ব নোৱাৰো ক'ব পাৰিবা নেকি No. নোৱাৰো যদি ৰেডিকেলৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে তাকটো আইদাৰ আমি টেপৰুটে ক'ব লাগিব ৰাইট কিন্তু ৰেডিকেলৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে কিন্তু যোনডাল ৰুট ডেভেলপ কৰিছে ন প্ৰথমতে তাক আমি কি বুলি কওঁ প্ৰাইমেৰী ৰুট বুলি কওঁ হা যোনডাল ৰেডিকেলৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে সেই ৰুটডাল জীয়াই থাকিব লাগিছিলে যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন এইডাল ৰুটক আমি কি কৰো হয় টেপৰুট বুলি কলো হয় কাৰণ সি ৰেডিকেলৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে কিন্তু কিছুমান প্লান্টছত কি হয় যে ৰেডিকেলৰ পৰা ৰুটটো ডেভেলপ কৰে কিন্তু এই ৰুটডাল বেছিদিন জীয়াই নাথাকে এডাল মৰি যায় যদি মৰি যায় গছডালকটো ৰুটছ লাগিব ন সো তাহাঁতে কি কৰে আকৌ নতুনকে ৰুটছ কিছুমান বেস অফ দা ষ্টেমৰ পৰা ডেভেলপ কৰে তেতিয়ালে সেই ৰুটছ বিলাকক আমি কি বুলি কম ফাইব্ৰাছ ৰুটছ বুলি কম অৰিজিনেল ৰুটডাল ক'ৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছিলে ৰেডিকেলৰ পৰা পিছত ৰুটছ ক'ৰ পৰা ডেভেলপ কৰিছে বেস অফ দা ষ্টেমৰ পৰা কিহৰ কাৰণে পিছত নতুনকে ৰুটছ ডেভেলপ কৰিব লগা হ'ল বিকজ দা প্ৰাইমেৰী ৰুট was short lived so বুজি পাইছা নাই if you did not understand please ask me again ঠিক আছে এটো নহয় Yes, ma'am. বুজি পাইছো। okay I'm talking about any student right যদি বুজি নোপোৱা please ask এটো ভাবিব নালাগে যে ও এবাৰ দেখোন সুধিলোৱে আকৌনো সুধিম নে সবে যদি মোক একদম পুৰা গৰু বুলি কয় কি হ'ব right hardly matters কোনে কি কৈছে হয় নে নহয় কোনোবাই তোমাক গৰু বুলি ক'লে তুমি গৰু হৈ যাবা নেকি তোমাক বিৰাট চুকা আইনষ্টাইন বুলি ক'লে তুমি আইনষ্টাইন হ'ব নেকি yes or no Yes, ma'am. সব এটা ইন্ডিভিজুৱেল হয় প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্ট you are an individual please think about yourself and the point how much you have understood তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডে কিমান বুজিছে does not matter no হয় নহয় সো নিজে কি বুজিছা কোনটো পইণ্টত কনফিউজন আছে অকল এবাৰেই সুধিম নেকি মেমক not necessary 10 বাৰ যদি বুজিব নোৱাৰা প্লিজ আস্ক এইটো নহয় যে তুমি মোক 3 বাৰ সুধিলে I will have an impression ল'ৰাটোৱে ইমান বেছিকে সুধিছে সি চাগে একোৱে পঢ়া নাই no my work is to explain your work is to learn যেতিয়ালৈকে বুজি নাই পোৱা তেতিয়ালৈকে সুধি থাকা doesn't matter right so আজি কি পঢ়িলো fibrous roots adventitious roots আৰু taproot একো কনফিউজন নাই ডাইৰেক্টলি ৰেডিকেলৰ পৰা হয় adventitious root একো কনফিউজন নাই ৰেডিকেলৰ পৰা ৰুটডাল নহয় বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছৰ পৰা হ'ব পাৰে বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছ মানে adventitious roots ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰে leavesৰ পৰাওতো হ'ব পাৰে have you heard about the word called as bryophyllum পাতে গজা প্লান্ট শুনিছো ন bryophyllumত roots ক'ত দেখা পাওঁ মেইন ৰুটটো আছে তাৰ উপৰিওতো পাতবিলাকতো আমি ৰুটছ দেখা পাওঁ ন Yes. so সেইবিলাক ৰুটছক আমি কি কম adventitious that is not called as fibrous root কাক কম যি অকল মাত্ৰ base of the stemৰ পৰা ডেভেলপ কৰে not from any other parts right original কাৰ পৰা হৈছিলে ৰেডিকেলৰ পৰা হৈছিলে কিন্তু it was short lived right Yes, ma'am.
Okay. Fibrous roots আৰু adventitious roots অকমান কেইটামান point of difference লিখিব যোনটো নেকি PDF ত নাই Ma'am, Hmm. ma'am, fibrous roots আৰু taproots আৰু adventitious roots চবৰে branching থাকিব। চবৰে branching থাকিব normally in case of fibrous roots আমি branching to বুলি we don't use that word no তাত কি থাকিব একোছা চুলিৰ নিচিনা of hair right so তাহাতে কি হ'ব এটা পইণ্টৰ পৰা বহুত হ'ব it is almost like a lock of hair বহুতখিনি চুলি একেলগে থাকিলে যেনেকে দেখা পাওঁ সেইটোহে থাকিব especially branching আমি ক'ত দেখা পাওঁ only in taproot system distinct branches Yes, clear ma'am. Yeah. please write it down কিবা spelling বুজি নাপালে সুধিবা at the base of main stem আৰু fibrous বুলি কিয় কৈছো কাৰণ তাত ফাইবাৰৰ নিচিনা মিহি মিহি ফাইবাৰ বিলাকৰ নিচিনা কিন্তু adventitious roots fibrous roots সদায় underground হৈ থাকিব কিন্তু adventitious roots above groundতো থাকিব পাৰে বৰ্ডখন ভালকে দেখা পাইছানে Yes, ma'am. okay
ধৰিব পাৰিছা ন গোটেইকেইটা words? Yes, ma'am. Okay. Please write it down. So I think we can have an idea about the fibrous roots and adventitious roots. Fibrous roots অকল এডাল ষ্টেমৰ বেছৰ পৰাহে ডেভেলপ কৰিব। Adventitious roots যিকোনো পাৰ্ট অফ দ্য প্লান্ট বডিৰ পৰা ডেভেলপ কৰিব পাৰে। Fibrous roots বিলাক সদায় underground হ'ব, কিন্তু adventitious roots above ground হ'ব পাৰে, underground হ'ব পাৰে। Fibrous roots বিলাকৰ অকল দুটাই ফাংচন, absorption আৰু fixation, প্লান্টডাল ঠিকমতে থাকিবলৈ encourage যোনটো কওঁ সেইটো কাম fibrous roots আৰু বেলেগ একো কামত হেল্প নকৰে। কিন্তু adventitious roots বিলাকে clinging support, clinging মানে এডালৰ লগত এডাল লগ লাগি থাকে বা support হিচাপে, it's the same meaning, storage, reproduction, fixation, absorption এইবিলাক কামো তাহাঁতে কৰিব পাৰে। Basically we are talking about reproduction. Adventitious roots বিলাকে reproductionতো help কৰে, কিন্তু fibrous roots বিলাকে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ functions নকৰে। ইয়াতে base of the stem টো মনত ৰাখিবা। Is it over? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So this is the discussion. Up till here only we'll do the class today because of almost time, right? So up till here, your doubts are niki swa. PDF con please go through. I'll give you some time. PDF con পঢ়া কিবা words বুজি পোৱা নাই বা কিবা doubts আছে please ask me now. আজি যিখিনি portion কৰিলো তাৰে কিবা doubts আছে নেকি please ask. And read the PDF. Ma'am, can Yeah, you please please say. again explain about monocarpic and polycarpic? Yeah. Monocarpic and polycarpic, these are the two terms given on the basis of flowering of a plant. One plant, there are certain plants which might flower every year. There are certain plants which will flower only once in their lifetime. It might be a perennial plant. For example, the best example is bamboo. Bamboo has a longer lifespan, right? It is not like this, say, annual hoy, ebosorde mori jay, tenuka nohoy. It has a longer lifespan, but flowering ketia koribo. Bahut bosor jiyai thake, thike ase. Kinte flowering ketia hoy? Guti lifespan tor after ebare flower. Jedi ebar flowering kore, that is called as monocarpic plant. And if the plant will keep on flowering every year, it will become polycarpic. Clear? Yes, ma'am. Okay. Next. Are you all going through the PDF? Polisane PDF form? কোনোবাই কৈ আছিলে নহয় one student যাৰ নেকি হৈছিলে ন PDF ত কিছুমান words clear নাছিলে please ask PDF টো clear অহা নাই বুলি কৈছিলে ন কোনোবাই আছে নাই student জন the one that had the problem with the PDF the letters were not clear নে join কৰি পেলাই we just left Ma'am, yeah ma'am, যেতিয়া আমি root TS কাটো তেতিয়া the outermost layer is epidermis. In the root cap, so since it root tip, so the outermost layer will be root cap or epidermis. no you are getting confused it's about a root like this right root is this one a portion to kya ami root cap of right this entire zone would be called as root cap if you cut a TS ekhini jagah inke section katiba no
So এই tissues টো এটো সদায় epidermis এই হ'ব. And even if you're talking about the root cap, if you want to see how does the root cap look like, right? Root cap to sabole hole taru to eta TS থাকিব লাগিব. Root cap oru TS ত কি দেখা পাম? Collection of cells আৰু outermost cell গিটা সদায় epidermis বুলিয়ে কম. Root cap to মানে outermost layer is epidermis only. Epidermis. So posterior outermost layer to epidermis বুলি কম. এটা ৰুটৰ যদি টিএছ তাতো তাৰো একদম সবতছে বাহিৰৰ পিনে যোনটা সেল থাকে এটো এপিডাৰ্মিল সেলস এটা লিফৰো যদি টিএছ তাতো সবতছে বাহিৰৰ পিনে মানে একদম লাষ্টৰ পিনে যোনগিটা থাকে তাক আমি কি বুলি কম এপিডাৰ্মিল সেল স্টেমত লাষ্টৰ পিনে আমি বা ফাৰ্স্ট কিটা whatever you say so ৰুট এটা এটো সেন্টাৰ ন এটো সেন্টাৰ so টিস্যুজ বোৰ এনেকে এনেকে এৰেঞ্জ হৈ আছে ন so এই সেন্টাৰৰ যিমান বাহিৰৰ পিনে আছে this is called external no so এই বাহিৰটো সদায় বাহিৰত কি থাকে এপিডাৰ্মিছ থাকে in case of human beings also আমাৰ বাহিৰৰ লেয়াৰটো কি বুলি কম স্কিন কি কম নে নকম that is called as dermal tissues so the outermost layer of tissues is always called as dermal or in case of plants it is called as epidermis যাৰে টিএস নাকাটা যেতিয়া আমি tissues পাম last outer layer of tissues is always called as epidermis. Ma'am, the last part can you repeat because I just got disconnected. Yeah, which part? Last. When you were saying that showing the internal part of the root. Okay. What I was saying is we are talking about the root like this, right? And this is suppose we are talking about the carrot, right? Carrot to আমি দেখা পাইছো and if you want to see the cells inside no carrot or cells like what do you have to do you have to pass the TS and you have to see the cells under the microscope right so whenever you are talking about the root if you want to see the tissues or you want to see the anatomy what you have to do is you have to cut a section down to okay. It is a transverse section or it's a lateral section generally we go for a transverse section why if you cut a transverse section or TS you see all the tissues clearly. In a organ or in a stem or in a root, the centermost portion, এবিলাক তো গোটেই tissues থাকিব ন এটো কি বুলি কম the center and center is generally called as we'll be talking about this in anatomy class right so এবিলাকত সব tissues থাকিব this last layer of tissues TS to এনেকুৱা হ'ব ন so এনেকুৱা আমি tissues দেখা পাম এটো TS যদি এনেকে কাটিলো এনো মাইক্ৰোস্কোপৰ তলত you will see something like this so this last layer would always be called as epidermis inner to epidermis the next layer of cells that you will see is Cortex. cortex একদম সেন্টারত কি দেখা পাবা teeth right Yes, ma'am. Thank you. welcome any more questions okay if you don't have any doubt I think we can wind up the class today right so আজি যিখিনি portions পঢ়াইছো please go through second is you are going to get the video lectures কিন্তু a live class video lecture নোপোৱা previously recorded video lecture পাবা please go through the recorded lecture is that clear Yes, classৰ পিছত classৰ পিছত আমি video lecture দিও ন so এই লাইভ ক্লাছটো লেকচাৰটো নোপোৱা কিন্তু ভালকে ৰেকৰ্ড কৰা লেকচাৰ এটা পাবা য'ত নেকি এইখিনি কন্টেন্টে এক্সপ্লেইন কৰিছে so I will request each and every student to go through the lecture if suppose you did not understand something in the live class you can understand by taking the help of the video lecture okay thank you for today in the next class we'll be continuing with the root itself thank you Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. welcome